Food is classified as carbohydrate, protein, fat. Major food carbohydrate, protein and fat. So what they say is we are combining everything together. In all food, maybe some oil will be there will be carb will be there will be protein. But when the body is digestive system is not functioning well, that needs to be corrected. So the technique which they have been adopting is they are not giving everything at the same time. So all the what do you call enzymes that can digest the food has to secrete. So the whole digestive system will be involving in this. So their idea is to give alternatively rest to the different systems. So by rest you can rejuvenate the system. That is their idea. So when this is vegetable, vegetable also contains all these things, but they keep vegetable as a separate unit. So when you choose vegetables, you have to choose vegetable which is not like tubers, is not vegetables. Potato, yams, all these are not considered as vegetables, tapioca and all those. So mainly leafy vegetables and fruits and yeah. So they have in this model they take one type of food, carbohydrate for example, carbohydrate for one meal combining with vegetable. This is the unit they are combining. Then the next meal they give protein with vegetables. Maybe the next meal they give fat. Thereby, after 2-3 days, the body's intelligence understand that I'm going to get only this. So the other systems which are working for digesting protein and fat won't need to work to stimulate their enzymes for digesting the carbohydrate. So they start to rest. And then the food, then when you are going to give protein, the other two systems are not working. Then fat, the other two systems are not working. So you alternatively stimulate the body, stimulate the inner physiology. Thereby other two systems will rest out. Comparative rest will come. And so if there is some sluggishness or something, it can correct by itself. And then the food that is coming to the mouth needs to be chewed properly, because otherwise the workload comes to the stomach. If you rush into the food and take all the food in your mouth and swallow it, then the stomach has to actually grind it. And 2.5 hours it stays in the belly, and sometimes it can stay more depending upon the food which you take. If food stays in the stomach for a longer time, it becomes acidic because hydrochloric acid will be poured from the walls of the stomach. So they say that it needs to be really chewed, and they say 32 times. You have 32 teeth, and so at least one bite each for your teeth. That is just they say. So go on chewing the food which is there in the mouth until you start to feel sweetness. So carbohydrate is already just started to digest. So what is coming into the stomach will be already like a paste, like a chyme, and so the stomach can relieve its heavy job. A slight relief will come. So this is the model which they are proposing. This is yogic model, and that is the model which is used in ancient times in nature cure system. They share common principles. So carbohydrate, protein and fat will be taken not together but for one meal. So you can continue like that for a day, and then if you are extending, making it little more extreme,
Then for one full day, you take one type, other day this one. In 3 days, you get everything. But all these ingredients will be there in a little quantity, but that will be enough. Along with vegetables. Along with everything combines with vegetables, not with root vegetables, tubers. But this is the combination they propose. This is the model. This is called food triangle. Yogic food triangle. നല്ലവണ്ണം chew ചെയ്യണം. പിന്നെ they have another idea of eating is you're eating your food, it goes to the alimentary gland, it comes to your and the stomach has to work properly, so you are allowed to eat only half the stomach. And then there are many schemes like that, but quarter water and the rest the space will be kept free. This is space. So this is food. And so the churning that happens in the stomach will not be very hard for the stomach. So eating, chewing properly, and then whatever food which you are taking in, if you take in big quantity, more than what you need, then the food turns into poison. That is their basic dictum. Anything that is coming from the external world to your system function as a poison. If it is not used, then it generates some poison. That is the excessive fat and cholesterol and all those things, which now we know. We have to take medicine for really save ourselves. So food, that your approach to food is very, very important. Aggressivity with food will give a heavy load to the stomach. So stomach after some time, it will be very tired. And then proper chewing and then filling the half stomach, half quarter water and little space for it to. അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ നിറച്ച് സാധനം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുളക് ഇട്ട് ഇടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മളിവിടെ എപ്പോഴെടുത്ത് മിക്സി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നിറച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അത് അനങ്ങുമില്ല. സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അനങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫുഡ് ട്രയാങ്കിൾ. ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ because it's a very basic thing which everybody can take care of by themselves, especially yogis can take care of by themselves. But usually we don't do it because easy food, we resort to easy food. This you need to think about food as then. Food needs to be taken only when a person is hungry. That is another principle they follow. Food is for hunger and food is not for pleasure. That is their basic idea. Food is for hunger. Not for pleasure. അപ്പോൾ pleasure eating മതിയാകണം. ഇതാണ് യോഗിക് വേ ഓഫ് ഈറ്റിംഗ്. പിന്നെ that I will take later. അപ്പം in the when you are dealing with the food, this needs to be remembered if you are really trying to stick on with the scheme of yogic cure or yogic eating. This is the scheme. Yogic food triangle, which is carbohydrate in one limb, in one angle, protein in another, fat in another one.
vegetable, you keep it in the middle. And then the permissible combination is this one. This combination is impermissible, not permitted. This is permitted. When you remember this triangle, you can simply write. The rest of the things everybody knows. Then approach to food. That is, for survival we are eating, and so with a lot of devotion you have to approach the food. Because the food converts into energy. Energy is actually the one that takes care of our life. So food is a means to release the vital force, which is very divine, because with which we survive. So our approach to food will be such. There should be reverence for the food that comes to you, because that is coming to a person by a concerted effort of the whole nature. And so when it comes, you feel gratitude. And that is the yogic idea, but it may be not there in the modern society. You're feeling great gratitude for what you get. So with absolute love, you approach the food. You look at the food, you see the food, and then you smell the food. These are part of eating. And then the stimulation comes. And then you are prepared for that. Then the little thing which comes into the mouth, you chew for a time, so that, that is, they say 32 times, whatever time which required for you to make it into a paste and start to feel the sugar in that. And then you swallow it. And then half stomach full, stop it, quarter water and free space. And then it will be very easy for the stomach to actually do it. And then before hunger, nobody should eat. That is the basic thing. And this is a food. It's a very important topic in yoga, which remember, there will be definitely a question about food and food triangle. Keep it in mind. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ സിറിയൽസാണ് പ്രധാനം. സിറിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അരി ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. വെജിറ്റബിൾസ്, ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാർബൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ലഗൂംസിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ അംശങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ ഫാറ്റ്, നമ്മുടെ സാലഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. സാലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലും ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് സാലഡായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചാൽ എല്ലാ സിസ്റ്റവും റെസ്റ്റ്ഫുൾ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ബെറ്റർ ആവും എന്നാണ്. അത് ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, ഇത് ഫുഡ് കറക്ഷനാണ്. ഇത് ഫോമിങ് പാർട്ട് ഓഫ് അന്നമയ കോശ കറക്ഷൻ. പ്രാണമയ കോശ കറക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രാണായാമ എക്സസൈസാണ്. ഫുഡ് കറക്ഷൻ ഇവിടെ കിടക്കും. പ്രാണമയ കോശം ഈസ് കറക്റ്റഡ് ബൈ പ്രാണായാമ എക്സസൈസസ്. Manomaya question is corrected by meditation. Then Vijnanamaya question, and also looking at the mind, how our mind is responding. Unless we are aware of that, it is a source of creating stress. So aware of what you are doing, how you are thinking, how you are behaving, these are all part of that. So very alert life. Otherwise we don't do. If we don't do that, and we invite some other trouble, and the trouble will continue, and it will finally affect the body. And when it affects the body, of course, we can go to the doctor, and they give some medicine, we take the medicine. Yogic has done that. You try to handle your life. അല്ല, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാലേ, നമുക്ക് ഇത് സിസ്റ്റമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ആളുകളെയും ചത്തുപോയെന്നെ അതിനകത്ത്. ചില റേസുകൾ തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോയില്ലേ. മനുഷ്യൻ്റെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻറ്റ് വാട്ടിക്കോൾ, ഈ നിയാൻഡർതാൾ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രൂപ്പല്ലേ സർവൈവ് ചെയ്തത്, ബാക്കിയെല്ലാം ചത്തുപോയി. ഇല്ല ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, ആ സർവൈവ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്കങ്ങ് ജീവിച്ച് വയ്യാതാകുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ കാണുക. അപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ടങ്ങ് പോയാൽ ഒരെണ്ണം മാറ്റി അങ്ങ് വയ്ക്കുക. അത്ര പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോകും. വേറെ കുഴപ്പം. കിഡ്നി ഒരെണ്ണം പോയാൽ ഒരെണ്ണം മാറ്റി അങ്ങ് വയ്ക്കുക.
എന്തായാലും ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും മതിയാവും. നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് പൊടിച്ച് വന്നിട്ട് പലരും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് ആക്സിഡൻ്റായി മരിച്ചു പോയവൻ്റെ കിഡ്നിയെ വാങ്ങി നമ്മളതിനകത്ത് അറുത്ത് മുറിച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ജീവിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം മര്യാദയ്ക്കൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ദർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ആ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം.